Ahojte všichni a vítám vás u dalšího dílečku na naši už známou sérii na Sherlocka Holmese, Crimes and Punishments. Jsme u posledního případu, což je procházka při půl měsíčku. A minule jsme si vlastně došli tady na místo činu a promluvili jsme si s naším prvním svědkem, což byl Constable Marrow. A podíváme se asi na naše oběti, které jsou dvě. He tried to stop the bleeding with his hand. Death was not instant. The bullet penetrated his stomach, a dreadful wound. A tattoo from Westgate Prison. Vercotti must have done some time there. Brian Vercotti suffered greatly. What a terrible way to die. No tak jsme zjistili, že asi neumřel hned, že dostal vlastně zranění, kde hodně krvácel. A naše druhá oběť. The bullet struck his head. This man didn't stand a chance. This is an ordinary key. I wonder what kind of door it opens. A piece of wood that has stuck between the cobblestones. Let us take a closer look. This shard of wood is quite new. Takže jsme si prohlédli oba naše nebohé oběti. Tady je nějaké bydlo. A fairly long pole with a forked end. To budeme asi potřebovat později. Tady máme víkence. Mr. Holmes, did you see my brother at Scotland Yard? Is he all right? Jsem to zatím nebyla, ale určitě přijdu. Tohle je náš druhý svědek. Good evening, Mr. Turner. I heard Constable Marrow reply to you as Mr. Holmes. Are you that detective gentleman? I've heard of you. And well, I know things about this evening. Excellent. Might we hear your story? Nejdřív si ho ale prohlédneme. Má 3 věci jenom, takže... Co pak nám odhalíte? Medailová spolku. Takže je to válečný veterán. Chybí mu knoflíček. Váleční veteráni nejsou asi moc jako bohatí. Kulha. Takže není moc rychlý. Could you tell us everything that you may have seen or heard? I was already in bed when the fireworks started. A few moments after, I clearly heard 2 gunshots from outside. Please continue. I quickly got up and I grabbed the lamp from my nightstand and I rushed towards the window. I looked down and I saw 2 bodies. And there was a man with a gun who was standing nearby. Where exactly? Well, near this body. Did he notice you? I don't think so. He rushed towards Whitechapel Street without looking around. Mr. Turner, did you see anyone else in the street? No, I saw no one but that man, the murderer, the fellow they caught. Were the 2 shots you heard consecutive? Yes, there was a very short pause between them, and they sounded different somehow. It seemed to me that the second shot was louder than the first. That is an interesting comment. Mr. Turner, what were your actions after you stepped up to the window? I was afraid that the man with a gun might return, so I stayed close to the window
till I saw the policeman coming in the half moon from Whitechapel. Then I walked out to tell them everything I saw. You have helped us a great deal, Mr. Turner. A nám řekl, že stál celou dobu u toho okna, ale ten konstable nám vlastně řekl, že ho neviděl. To je zajímavé. No, máme tu první a to je protichůdné tvrzení. To, jak jsem řekla, pan Turner uvedl, že zůstal stát u okna, dokud nedorazila policie. To je ale v rozporu s Merlovým tvrzením. Konstable v okně nikoho neviděl. Ale to je přesně to, co jsem řekla. A to je zatím nic. Asi si s ním musíme promluvit znova, bych řekla. Mr. Turner, you have stated that you remained close by your window after the crime, is that correct? Oh, yes, Mr. Holmes. I stayed at my window until the policeman arrived to examine the dead bodies. Ale to není pravda, protože... protimluv vlastně. That is very interesting, Mr. Turner. Constable Marrow stated that he did not see anyone at the window when he was running through Half Moon Street. Well, I think Constable Marrow and me, we might have been distracted by the whistles and shouts coming from Whitechapel. We could have missed each other somehow. You understand what I mean? It was a bit of a stressful moment, to tell you the truth, sir. Allow me to form my own theories, Mr. Turner. Would you mind showing me the view that you had from your window? Not at all, Mr. Holmes. Please, follow me. Mr. Turner appears to live very modestly. Něco v krbu máme. This fire is dying out. It was last tended to over an hour ago. Můžeme použít naše detailový smysl. V češtině to nezní tak dobře. The papers are almost entirely burned. I am unable to see what's written here. These words are illegible. The papers were thrown into the fire just a short while ago. Že by se chtěl zbavit něčeho? Zajímavé. Jeho hůl. A chybí kus dřeva. A perfect match. So, Mr. Turner broke his stick when it became stuck between the cobblestones. He did not mention that he was so near to the victims. No to nám teda neřekl. Proč by byl tak blízko? The books on this shelf are in a mess. It looks as though Mr. Turner was trying to find something in a hurry here a short while ago. Má ještě jednu místnost s jeho postelí. Mr. Turner was roused from his bed by the sound of gunshots. Mě zajímavé tu asi nevidím. A to okno asi bude tady. Někde. Jo, tady je to okno. Díváme se ještě okolo. Knižský stůl. Tady má nožík nějaký na stole, vidím. This kitchen knife is quite sharp. A můžeme použít náš smysl pro detail. Smeti. Roztrhaný papír. Kde ho vidíte, jo? There are pieces of shredded paper scattered over the table. This kitchen knife was used to cut the paper. Já si možná, že chtěl vyříznout z knihy ty stránky, které potom hodil do toho krbu, protože jsme viděli, že ty knihy byly též nějak rozházené. A nožem, proč nožem, panebože? So, that's the view Mr. Turner had when he opened the window. The dead body of Kenneth Butler. Brian Vercotti's contorted corpse. Mr. Turner had a perfect view of the crime scene. He saw the bodies clearly, and Leighton Chapman standing over them. Tak teď můžeme vlastně
podle indicí použít naši představivost a sled událostí, tak podle... pardon. Takže určitě nejdřív vstal z postele, bych řekla. Když ho zbudili ty, tak si myslím, že asi otevřel to okno, podíval se ven. Potom asi přistoupil k tělu. Ten se vrátil nahoru, odložil si tu zlomenou hůl, vyřízl listy tím nožem. Takhle. A potom ty listy hodil do krbu. Zkusíme, jestli to bude ono, sledovat. Trošku to zrychlíme. Takže vstál, podíval se oknem, viděl tam, že jsou 2 mrtvá těla. Počkejte. Ajaj, to. Jej. Malá chybka se stala, protože se mi to zmizelo s tím, že... Ne. Takhle to nebylo. Já si nějak dočetla, že přistoupil k tomu tělu. Až potom položil tu zlomenou hůl, protože se mu zlomila až dole a tady jsem chtěla tu 5, že vyřízl nožem ty stránky a potom je hodil do toho krobu. Tak by to mělo být, tak to zkusíme znova. Zase to zrychlíme trošku. Ano, vylezl z postele, podíval se oknem ven, viděl, co se tam stalo. Sešel z nějakého důvodu dolů po schodech a podíval se na ty těla. Něco vzal, tam se mu zlomila ta hůl. Vrátil se zpátky, odložil tu hůl, něco vzal, asi knihu nějakou, rozřezal ty stránky a vyhodil je do krbu. Ano, je to správně. Mr. Turner used a book to hide an object that he found on Kenneth Butler's body. The question is, what did he find? Jednoduše se podíváme, která kniha to bude. Vlastně otisky, takže to bude asi tahle a zjistíme, co je uvnitř. I can see prints from greasy fingers upon the cover of this book. Let us take a closer look. Well now, what a find! A precious jewel, concealed inside a book. A bracelet with unique ram's head design, a distinctive feature of ancient Grecian artifacts, probably of the Hellenistic era. No, myslím, že je na čase si promluvit s panem Turnerem o tom, jak to, že má takový drahý šperk u sebe doma, že je takhle chudý. Mr. Turner, how would it be possible for a man of advanced years, such as yourself, to rush from his bed to the window in a matter of seconds, as you have stated? Well, I'm able to move very quickly, despite my age. And when the situation requires it, Mr. Holmes. No, tak tohle je lež. Pohybujete se rychle, ale přece kulháte. I highly doubt that, Mr. Turner. I observe that you suffer a severe limp due to your injured right leg. It would have taken at least 10 seconds for you to approach the window. That means you could have easily missed something or someone in Half Moon Street during that time. You're right, Mr. Holmes. I could have missed something. But it did seem to me that everything happened so quickly. Time can pull tricks on you. And what of everything else that you told us? Mr. Turner, it is vital that we have your complete and true statement. Mr. Holmes, I do assure you that the other things I said were most sincere. No a to je taky lež, protože jsme našli ten starožitní náramek, co máte v knize. Mr. Turner, you were not sincere with me. Not then and not now. But Mr. Holmes... This, Mr. Turner, does not look like anything that a poor man might possess. It is worth more than the home that you live in. I can explain. No, merely correct me if I am wrong. You saw Leighton Chapman through the window. But you also noticed a glittering object on the ground, this precious jewel. You walked down and took the bracelet from the body of Kenneth Butler, and when you heard the whistles, you hurried away. That broke your walking stick,
It caught fast between the cobbles. Constable Marrow was unable to see you in the window, as you were climbing up the stairs on your way back to your flat. Upon returning home, you hid the precious jewel inside a book. Mr. Holmes, please don't send me to prison. I didn't do anything bad. I'm just a poor man. When I chanced upon the bracelet, I saw it as an opportunity to make a little money. I was desperate. I only took the bracelet, that's all, I swear. You made a mistake by lying to me. But you are not a criminal. I believe that. Although I must return this bracelet to its rightful owner. Takže jsme zjistili celou pravdu a budeme muset prohledat archív. No já bych si ještě ráda popovídala s tou poslední svědkyní, která by měla být nedaleko, tou uličkou dál, tady, která ho viděla a vlastně přivolala tu policii. To by asi měla být ona. Mrs. Powell? What do you want? My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the crime that took place this evening. Well, I've already gave my testimony, but very well. Could you tell us everything that you may have seen or heard? Yes. I was selling my flowers as usual, and then the fireworks began, in honour of Queen Victoria. I enjoyed those. But then, all of a sudden, a young lad ran out of Half Moon Street and stopped just by me. He had a gun in his hand. He was like a ghost, and all covered in blood. It was dark, but I could see him, because of the flashes from the fireworks. And then? I screamed as loud as I could. I knew that a policeman should be on duty in the vicinity. He had no time to escape. 2 constables got him. Then another constable came out from the very same street, and I heard him talking of a horrible murder. Mrs. Powell, did you hear the gunshots? I'm not sure. You know, what with the fireworks? Did you see anyone else leaving Half Moon Street, prior to or at the time of the crime? No, sir, I did not. Even with all the fireworks, I was very attentive, as I'm always on the lookout for customers. My thanks to you, Mrs. Powell. Tak, teď jsme vlastně dokončili tohle, takže já si myslím, že bychom mohli se vydat do Scotland Yardu a podívat se na věci toho podezřelého a promluvit si s ním. A zatím si nejsem jistá. Jak už všechno nasvědčuje tomu, že to byl on, ale podle mě v tom bude určitě nějaký háček. Můžeme se podívat na portréty některých osob. Ryan Turner je asi 60 let a je to veterán krymské války, na což je velice pyšný. Ve válce utrpěl zranění nohy, kvůli které mu stále kulhá. Ryan Turner žije prostým životem. To jsou ještě z té minulé. Ještě máme 2 portréty, které musíme najít. Jeden z nich bude asi od právě zmíněného podezřelého, ale druhý nevím ještě. Mr. Holmes, whatever brings you here so late at night? I'm interested in the case of young Leighton Chapman. He was arrested earlier this evening and accused of a double murder. I beg your pardon? That case is quite clear to the police. Or are there any new facts that we don't know about? Who knows, Inspector? Look, you are free to investigate, of course, Mr. Holmes. Chapman was arrested with a revolver in his possession, which you can find in the evidence room. The suspect himself is in custody. Did you find anything else on his person? A few personal belongings. Nothing particular, Mr. Holmes. Thank you, Lestrade. Dobře, tak se nejdřív podíváme do té evidence room a podíváme, co jsem měl u sebe. Takže. So this is the gun that Leighton was holding when he was caught by the police. It is a Webley revolver, a reliable weapon. It seems as though the shells were not removed from the cylinder.
Teď vůbec nevím, co to po mně chce a asi toho. A jsem se podívala, kolik to má nábojů. 2 out of the 6 shells have been fired. There were 2 shots. A cheap watch, bought with his own money, no doubt. These cigarettes are filled with cheap tobacco, nothing interesting. Tak máme další indicie a můžeme z nich vytvořit nějakou teorii. Tak asi shodné výpovědi s tím revolverem. Laytonova vina. Layton spáchal zločin v půlměsíční uličce. A nebo určitě ještě něco to bude. 2 mrtví. Catherine Butler a Brian Vercotti se stali oběťmi vraždy, kterou spáchal jediný člověk. Dobře, máme tu ještě něco? Jo. Celkem hodně toho máme. Okamžik výstřelu. Turner slyšel 2 různé výstřely, ačkoliv ve skutečnosti byly 3. 2 zbraně vypalily současně, třetí výstřel padl krátce poté. Pozice střelce. Turner si všiml 2 rozdílných výstřelů, které padly v různých místech v půlměsíční uličce. Tady je asi celkem jednoduché, která odpověď je správná, jakože v uvozovkách, protože tady máme, že můžeme dělat nějaký test. Já vím, že se to zatím neshoduje, zatím asi nic dalšího nebudeme moc, ne. Ale je jasné, že tady dáme ten okamžik výstřelu, protože tady máme vlastně test nějaký, který můžeme provést. Takže to je vždycky lepší provést všechny ty testy, co jsou možné v tu chvíli. Ale teďka ještě zajdeme za tím podezřelým Laytonem. Tady? Ne. To jste asi vidět, že? Počkat. Please escort this suspect for interrogation. Good evening, Mr. Chapman. Who are you? I've got nothing to say. It's all a mistake. Calm down, Layton. I have come here to help you. To find out if you truly are innocent, as your younger brother Wiggins has told me. My brother? You know him? Then that means you're... Sherlock Holmes. Oh, blimey. All right, Mr. Holmes. I'll tell you everything. No to je jasné, že mi povíte všechno, ale nejdřív si vás pozorně prohlédnu. Vidím, že tady máte nějakou výzvu na tváři a že máte monokl. Monokl? No, horkokrevný. Dobře, nějaký šáteček. No, nějaký úředník jste. To by mě zajímalo, co vy, jestli se staráte dobře o Wigginsna. A byl jste ve vězení, protože tohle je stejné tetování, jaké měl i ten jeden z našich obětí. Good. Tell me your account of what happened. I left my work and I hurried up to see the fireworks in Whitechapel. I was late, so I decided to cut through Half Moon Street. I saw the first fireworks light up in the sky. I bumped into a constable on a corner before entering Half Moon. Then suddenly, what with all the firework flare, I saw 2 men. They were both lying flat in the middle of the street. I stopped where I was. I thought about turning back to the police, but as I was thinking of that, I saw a third person. He was leaning over the body that was furthest from me. The second I saw him, he raised his head and he stared at me. In a flash, I saw his gun, but he made a dash for it instead and he escaped through Whitechapel Street. So you might still have had time to return to the constable. I panicked. I didn't know what to do. Anyway, I approached the bodies just to see if they were still alive. I saw that one had blood pumping out of his stomach. He was dying. It was horrible. The second one was already dead. He had a hole in his head. He was holding a gun in his hand though. I took it, and then I followed the third man. Interesting. Pray, continue. I turned a corner, and I saw the man standing in the middle of the street. He seemed to be in some sort of panic. And then, Mr. Holmes, something strange happened. I told the police and they laughed at what I said, but I swear to you, my words are true. I started running towards him,
but then I was blinded by a flash. It was so bright that I hardly saw anything for a good dozen seconds, but I kept running forward. As I arrived in Whitechapel, I heard a woman screaming, and then I was caught by the police. But there wasn't a trace of that man. Of course, then they found a gun and all that blood. I couldn't see the murderer escaping and all that mess. Perhaps I was still half-blinded at that moment. A thrilling account, my young man. Leighton, are you able to describe the person whom you saw standing in Half Moon Street? Well, I wasn't able to see his face at all. It was too dark, and he was too far away. I could see his silhouette. And what about that? Nothing so special. He was wearing a jacket. He was quite average in size and his weight. I see. Was there anything else that struck you at the time? No. But perhaps... It's strange, but I can't remember the sound of his footsteps as he was running away. Perhaps it was because of the fireworks or the surprise of me seeing him. Leighton, I confess I am puzzled. Why should a young lad like you take a gun from the hands of a dead man and set off in pursuit of a probable killer? I know. I keep wondering that, but at the time it was like a reflex. A criminal ought to be arrested, and he was armed. You were willing to risk your life. That was a little foolish, unless you wanted revenge. No, Mr. Holmes. I was just being brave and stupid. Ne. Vy jste podle mě znal někoho z toho vězení. I'm sure that you were, but I believe that you may have recognized one of the victims, Brian Vercotti. You knew that gentleman well, did you not? However could you know that? You have a typical tattoo of the Westgate Brotherhood upon your hand. I observed exactly the same mark upon Mr. Vercotti. You came to know him from your sharing a past prison sentence. Am I correct, Mr. Chapman? Oh, God. You're right, Mr. Holmes. Would you tell me a little about Brian Vercotti? We were convicted for a robbery. Once in prison, both of us joined one of these fraternities. During that year, we tried to help each other out, you know? You were quite young then, I believe. Yes, Mr. Holmes, we were. We'd only stolen a pound of meat. After we were released, and when I saw what my little brother had become, I decided to work towards living an honest life. And Vercotti? He had a hard time. His sister had died in a Whitechapel dispensary while he was in prison. He had no family anymore. Our paths split. He fell back into crime. So you lost him? Yes. And for around 2 years, I heard no news of him at all. We shall see you soon, young man. Máme další indicie. Starý známý a asi něco takového. A máme z toho Leightonův osobní motiv. Násilný zločin, který v půlměsíční ulici spáchal Leighton Chapman, mohl mít osobní motiv. Zase na druhou stranu si nemyslím, že on byl vrahem, aby zabil jedno z jeho starých přátel, nebo něco takového. Nevím. A další je smyšlený muž. Osoba, kterou údajně viděl Leighton Chapman, je výplodem jeho fantazie. Leighton se na ní snaží svést vinu. Já si myslím, že musíme prošetřit ten okamžik výstřelu, takže to nechám takhle. Tohle už jsme zkoušeli. Tak se podíváme. Leighton Chapman je starším bratrem Wigginsne. Bylo mu 20 let. Leighton vyrůstal na ulici. Protože měl vždy horkou krev, spáchal zločin, za který byl odsouzen k trestu ve věznici Westgate. V současné době již na ulici nežije a s největší pravděpodobností pracuje jako úředník v některé z londýnských kanceláří. Dobře, potom tady máme, že máme prohledat ještě archiv. No, tak bychom se asi mohli vrátit na Baker Street a podívat se do našich archivů, aby jsme zjistili víc o tom náramku. A později se vrátíme zpátky do půlměsíční uličky, aby jsme se podívali pořádně na ty těla ještě jednou, jak je tady napsané mezi úkolem. Mezi
těma dvouma došlo pravděpodobně v Půlměsíční ulice k přestřelce. Ohledej těla a provedě rekonstrukci činu. A teď budeme patrat potom po těch informacích o tom přívě náramku, co jsme našli, myslím. Byl tam, myslím, náramek. Takže se podíváme do našich archívů. Staroštípný zlatý náramek, který se našel v bytě pana Turnera, je zdobený typickými beranními hlavami. Znaky a symboly? Asi ne, že? Novina pochybuju. Encyklopedie možná. Umění? Tady. Tyto překrásné starožitné šperky jsou součástí sbírky helenského pokladu. 5 hlav kamzíků je vyobrazeno na náramku na hrdelníku a prstenu. Každý ze šperků je vyhotoven z ryzího zlata. 5 kamzíků z Mytilény z muzea zmizelo v roce 1885. Here it is. I need to continue my research in my archives. Takže znovu budeme hledat v našich archívech a to je část ze šperkového souboru, který byl nalezen v helenském, který náleží k helenskému pokladu. Z muzea byl uloupen v roce 1885, takže se podíváme do novin a 1885. A loupež helenských pokladů. Proradná loupež. Helenský poklad byl uloupen včera večer během převozu drožkou z britského muzea na výstavu umění v Glasfurtu. Majitel vetešnictví v ulici Church Street, pan Kenneth Butler, informoval ještě téhož večera Scotland Yard, že se mu jistý gentleman pokoušel prodat sbírku historických artefaktů. Policii se podařilo zadržet muže odpovídajícího popisu, byl jim profesionální lupič jménem Vincent Foley, který v době zadržení pokoušel se uniknout z Londýna lodí z přístavu. Zločinec byl poznán především drožkařem, který sbírku helenských pokladů převážel. Vincent Foley odmítá prozratit, kam ukryl zbývající část cenností. Byl proto vsazen do žaláře. Patrání po zmizelém pokladu pokračuje. Here it is. One of the victims, Kenneth Butler, was involved in the story of the stolen Hellenistic treasures. A visit to his pawn shop should tell me more. No, takže se nám objevila nové území, nové místo, kde můžeme jít ve vetešnictví a vlastně ještě máme ten klíč, takže je možné, že to bude ten klíč, který právě patří do těch dveří vetešnictví, ale pro dnešek si myslím, že už to stačí. Doufám, že se vám díl líbil, ale počkat, ještě tady máme dopisy. Jsem úplně zapomněla se podívat. Senzace. Exotický způsob vraždy, arzenál moderních zločinců může se rozšířit o jedovaté rostliny. Mladá a krásná žena ve společení se svým kolegou za zahrad v Kew Gardens v Kew zasnovali strašivou vraždu ředitele pana Montague Danaha. Jediný detektiv dokázal vysvětlit tragédii, jejíž příčinu spatřovali zpočátku mnozí v prosté srdeční příhodě. Tím detektivem byl Sherlock Holmes. Jsem zapomněla se podívat na tenhle dopis, který máme ještě z minulého případu, ale dobře. No, tady ten díl ukončíme, doufám, že se vám díl líbil, pokud ano, dejte like či odběr a uvidíme se příště. Čau.